Kuttanad, widely known as the rice bowl of Kerala, is situated in the eastern part of the state of Kerala. The landmass of Kuttanad lies in the low altitude zone, and it is one of the few places where farming takes place below the sea level. Kuttanad receives high rainfall during the monsoon season, but the monsoon this year worsened the lives and livelihood of the people. The incessant rains and continuous inundation has displaced about 4,000 people belonging to 859 families in Kuttanad. The continuous flooding and stagnation of water has contributed to the outbreak of waterborne diseases and has adversely affected the livelihood of the people. വെള്ളപ്പൊക്കകാലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കകാലത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് മാസമായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ട് മെയ് അവസാനത്തോടുകൂടി മെയ് അവസാനത്തോടുകൂടി ജൂൺ ആരംഭ സമയത്തിനാണ് ആദ്യം വെള്ളം കയറിയത്. ആ ഒരു വെള്ളം 2.5 മാസക്കാലത്തോളം ഇവിടെ കിടക്കുകയുണ്ട്. ആ വെള്ളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മൊത്തം കൂലിവേലക്കാരാണ്. ഓരോ പണികളെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളുകളായി. പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് കൂടി താമസിച്ച് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ വകയുള്ള സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയ ശേഷം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് കയറിയാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളങ്ങൾ. ഈ വെള്ളം വന്ന് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം ഇത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും മഴയുടെ ഇതാണ്. ഡാമുകളുടെ തുറന്നു വിടുമ്പോൾ എല്ലാ വെള്ളങ്ങളും ഇവിടെയാണ് വന്ന് കയറാറുള്ളത്. ഈ പ്രദേശവാസികളെല്ലാം തന്നെ റോഡുകളിൽ പന്തലും. CCCYC, in partnership with KNH, has been implementing a daycare program, Hebel Memorial CSI Daycare Center, Tamaral in Kuttanad region. The daycare center supports 62 children from the community. The parents of the children rely on agriculture and related occupation for their living. The adverse seasonal fury has taken a toll on their livelihood opportunities. വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ വളരെയധികം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നിർധനരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡേ കെയർ സെൻ്ററിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും നിഷേധിക്കാതെ അവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും എല്ലാം അവരുടെ ഉന്നത നിലകളിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എത്തിക്കുക, അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അവർ നല്ല നിലയിൽ അവരുടെ ഭാവിയാകുക എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധമായ സൗകര്യങ്ങളും ഡേ കെയർ സെൻ്ററിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. CCCYC and KNH has actively responded in providing relief and rehabilitation to the persons affected by natural disasters. In order to address the immediate need, the assessment team visited the flood-affected areas and ascertained the realities of the living and livelihood conditions of the people. After the assessment, CCCYC and KNH delivered immediate relief kits containing food grains to 62 families and clothing to children in the project area on 13th August 2013. The Chief Executive of CCCYC, Mr. Solomon P. Benjamin, along with a team of officers, delivered the relief materials to the community in and around Tamaral. The event was attended by the Panchayat President, local Panchayat representatives from CSI Madhya Kerala Diocese and community members. The project staff and community members expressed their gratitude for the concern and support of the organization. Despite the immediate relief provided to the community, the need for total rehabilitation with specific focus on children still remains. The area of attention includes providing proper health and sanitary facilities, facilitating sustainable livelihood opportunities for the community members, and better educational options for the children in the community. We hope that the CCCYC and KNH partnership would deliver contextual and realistic interventions and solutions for the real-time challenges through effective and efficient program implementation. The CCCYC-KNH partnership
in realizing divine gospel mandate to care the deserving, disadvantaged and discouraged sections of the society, would continue to make effective changes that would enable the individuals and communities in realizing potential, fulfilling dreams.